Ja, hallo, schönen guten Nachmittag. I will switch into English right away, and good afternoon and warm welcome to the masterclass of Antoinetta Angelidi on the third and already penultimate day, but the most densest day we have ahead of us. The masterclass now, afterwards screening of the two surviving, so to say, short films of Antoinetta Angelidi, and at 8:30 p.m. the screening of the Hours Square film. And yes, I want to thank once again Natasha Gikas, who will guide you through the other screenings later on. And yeah, welcome from the Film Collective Frankfurt also to you. And without further ado, I would like to give the word to Antoinetta Angelidi and Rea Walldén to guide you through this masterclass. So warm welcome to you. Hello. Thank you, Natasha, and thank you, Gary, and thank you all. You are here today. So. Γεννήθηκα με μπάσα φωνή. Δεν είναι αγόρι. Δυστυχώς είναι κορίτσι. Για την πολιτική του ανάμεσα. Των σωμάτων, των φύλων, του ασυνειδήτου, των μορφών. Για την πολιτική του τρόπου. I was born with a bass voice, not a boy. Unfortunately, it's a girl. For the politics of the in-between, of bodies, genders, the unconscious, forms, the politics of how. Στην αρχή ήταν η ζωγραφική. Η αιμονή και αυτοσυγκέντρωση από πάντα που μου έσωσε τη ζωή όταν έχασα φωνή και κατανόηση στα 10 μετά το βιασμό. Αλλά και οι κατανοήσιμοι κόσμοι των πινάκων στα βιβλία τέχνης, όταν το τερατώδες έξω φάνταζε ακατανόητο. 13 χρονών ορκίζομαι στην τέχνη, ολοκληρωτικά. Μια έκρηξη δημιουργικότητας, μια λύτρωση από τα βάσανα της παιδικής ηλικίας, μια αίσθηση επίγοντος, ο χρόνος τελειώνει. Ζωγραφίζω επαναληπτικά ένα άγνωστο πρόσωπο, το πρόσωπό μου. In the beginning was painting, as obsession and locus of concentration, since forever. Painting saved my life when I lost my voice and the ability to understand at the age of 10 after the rape. The words of painting in the art books were intelligible when the terrifying outside world seemed unintelligible. At the age of 13, I take an oath. I dedicate myself to art, completely. An explosion of creativity, a salvation from the tortures of childhood, a feeling of urgency, the time is up. I repeatedly draw an unknown face, my own.
L'adolescente que je fus. Βλέπω συνέχεια σινεμά. Δεν ξέρω τι σημαίνει οριμάζω. L'adolescente que je fus. The adolescent that I was. I watch films all the time. I don't know the meaning of maturing. Στο τέλος της αρχιτεκτονικής, το 1972, μέσα στον αντιδικτατορικό αγώνα, είδα το όνειρο του Μαγκρίτ, που είχε μια διόρατη κίνηση μέσα του. Ξυπνώντας, ήξερα ότι θα κάνω σινεμά. Το όνειρο του Μαγκρίτ, δίνοντάς μου μια νέα συνθετική αρχή, με οδήγησε να εγκαταλείψω την αρχιτεκτονική και να οδηγηθώ στο σινεμά. Ένα απολύτως προσωπικό σινεμά αποδόμησης πινάκων. Αυτή η σύλληψη των εικόνων ως πρώτη ύλη, όχι αντιγραφής, αλλά αποδόμησης και επανασύνθεσης στοιχείων ανεξάρτητης ύπαρξης, λειτουργήσε ως γέφυρα από τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική στο σινεμά. Προσωπικό σινεμά αποδόμησης πινάκων. In 1972, while I was finishing my studies in architecture and participating in the struggle against the junta, I saw Magritte's Dream. It was a painting, slightly moving. Waking up, I knew I would make films. Magritte's Dream gave me a new compositional principle and led me to abandon architecture for the sake of cinema. A totally personal kind of cinema, based on the deconstruction of paintings. This conception of images as raw material, not to be copied but to be deconstructed and reconstructed as elements of independent existence, functioned as a bridge between painting and architecture on the one hand and cinema on the other. A personal cinema of deconstructed paintings. Όταν μου ζήτησαν να φύγω ή να μπω στην παρανομία, έφυγα και πήγα στο Παρίσι. Δεύτερο φεμινιστικό κύμα και ο φεμινισμός στην ψυχανάλυση. Λούσι Ριγκαρέ, Ελέν Σιξού. Η κατασκευή του φύλου μαζί με τον τρόπο. Το πώς και η σημασία του τρόπου μέσω σημειωτικής και ψυχανάλυσης. Ανέπνεα. Τέριαζε τόσο πολύ με τα προσωπικά μου βιώματα. Ναι, το φύλο είναι κατασκευασμένο. Έπρεπε να τινάξουμε τους ξένους μύθους από το κορμί μας. Καταλάβαινα και συμφωνούσα με τα πολιτικά τους προτάγματα τόσο πολύ. Το ασυνείδητο των γυναικών γεμάτο απικίες, η απικιοκρατία στο σώμα μας. Φυσικά και το προσωπικό είναι πολιτικό, το ξέρω. Έδινε λέξεις στη σιωπή. Οδηγούσε σε μια πιο συνεπή επανάσταση. Ναι λοιπόν, θα βυθίσω τα προσωπικά μου βιώματα στο σύμπαν των πινάκων ζωγραφικής. Αυτός θα είναι ο δικός μου τρόπος. When they told me to leave or go underground, I left and went to Paris. The second feminist wave and feminism in psychoanalysis. Lucy Irigaray, Hélène Cixous. The construction of gender along with the way, the how. The importance of how, through semiotics and psychoanalysis, I could breathe. It suited my lived experience. Yes, gender is constructed. We had to throw the yoke of dominant myths off our bodies. I understood and I agreed with the feminist biddings so very much. Women's unconscious is full of colonies.
the colonization of our bodies. Of course, the personal is political, I know that. Feminism gave words to silence. It led to a more consistent revolution. So yes, I will immerse my lived experience into the universe of painting. This will be my way. Το Παρίσι έφερε την ανάμνηση της παιδικής μου ηλικίας με τη δυνατότητα μετατροπής της σε δημιουργία. Και βέβαια μπορούμε να εφεύρουμε τον κινηματογράφο από την αρχή, αφού θέλουμε να ξαναφτιάξουμε τον κόσμο. Έκρηξη δημιουργικότητας, άγρια έκρηξη. Το βύθισμα των δικών μου βιωμάτων στο σύμπαν των πινάκων της ζωγραφικής, που κομμάτιαζα και ανασυνέθετα με ένα συνθετικό μηχανισμό μετάθεσης και συμπίκνωσης των στοιχείων από διαφορετικούς πίνακες, έμοιαζε με το μηχανισμό των ονείρων, όπως έμαθα αργότερα. Το μηχανισμό των ονείρων του Φρόιντ που λειτουργεί όπως το ασυνείδητο. Ο λόγος γίνεται ήχος. Το ξέρω από την παιδική μου ηλικία. Iris brought back the memories of my childhood, along with the possibility to turn them into creation. Of course, we can invent cinema from scratch, since we want to make the world anew. Explosion of creativity, a wild explosion. Immersing my experiences into the universe of paintings, which I cut into pieces and recomposed using a mechanism of displacement and condensation, was similar to Freud's dream work, as I have found out since. Freud's dream mechanism, which is the way the unconscious works. Speech becomes sound. I've known that since childhood. Το οπτικό ποίημα έγινε μηχανικό τζιτζίκι. The visual poem became the song of a mechanical cicada. Το αστερητικό ξεκόλλησε από τις λέξεις και έγινε jazz. The prefix a, expressing negation or absence, was detached from the words and became jazz. Και η χρήση των λέξεων ως μέρος της εικόνας. And the written words became part of the image. Αν αυτό είναι μια σύνθετη χρήση της ετερογένειας, κατά Κριστιαν Μέτς, εγώ είχα οδηγηθεί εκεί πιο πριν από τα διαβάσματά μου της Révolution surréaliste. If this was a complex use of heterogeneity, according to Christian Metz, I had already found it reading La Révolution surréaliste. Όπως το εδείο είναι φάρμακο, ο ορίζοντας έχει όρια αριστερά-δεξιά. Είναι περιορισμένος και βάζω το ίδιο μου το σώμα στο έργο και ως εδείο και ως γλώσσα και ως αυτοειρωνευόμενη γυναίκα μαρά, ξαναγράφοντας τον πίνακα του Νταβίδ. The way the vulva becomes a medicine, horizon is limited by the frame. And I put my own body in the work, as a vulva, as a tongue, as a self-ironic woman Mara, rewriting the painting by David.
Οι παρτιτούρες μου που έφτιαχνα αντί για συμφατικό σενάριο γρήγορα με οδήγησαν να δουλέψω την ετερογένεια και κάθετα και οριζόντια. Το επίπεδο της αφίσας, το επίπεδο των χαρακτήρων, το επίπεδο της προβολής πάνω στα σώματα, το επίπεδο του χ της διαγραφής μέσα και έξω από τη διαγραφή. Επίπεδα που λέγουν και αντιλέγουν μεταξύ τους. The visual scores I made instead of conventional scripts led me to work heterogeneity both vertically and horizontally. As you will see in the next slides, we have the level of the poster in the background, the level of the characters, the level of the projections on the bodies, the level of the X crossing out the image, also the levels under and over the crossing out, different levels that reply to and contradict each other. Το Idefix Diesire είναι το μισό ελληνικά για να μην καταλαβαίνουν οι Γάλλοι και το μισό γαλλικά για να μην καταλαβαίνουν οι Έλληνες. Επίτηδες χωρίς υποτίτλους, ναι, να αισθανθούν ξένοι. Μια ταινία για το φύλο ως κατασκευή μέσα στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Idefix Diesire was made half in Greek, so the French wouldn't understand it, and half in French, so that the Greeks wouldn't understand it, on purpose without subtitles, so they will feel all foreigners. A film about gender as construction through the history of contemporary art. Το 1977 δεν είναι το 2025. Επιστροφή στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό σινεμά? Αυτή ράβει χωρίς κλωστή. Το 1977 δεν ήταν το 2025 που και στην Ελλάδα έχει γεμίσει ο κόσμος ενδιάμεσες κατασκευές ανάμεσα στο σινεμά και τα εικαστικά. Το να σκεφτείς διαφορετικά το σινεμά ή τα εικαστικά θεωρεί το αδιανόητο. Γενέθλια γη δεν είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε. Αυτό που δεν ενώνει η ανύπαρκτη πλοκή συνδέεται με ότι αφηγούνται όλα τα στοιχεία της ετερογένειας κάθετα και οριζόντια. Οι πολλαπλές αφηγήσεις των επιμέρους στοιχείων που συντίθενται κάνουν ένα πιο σύνθετο πλέγμα ανάγνωσης. Μπορούμε να το δούμε ως ιστό, μια πολύ πιο σύνθετη δομή από τη θεματική αφήγηση, ενάντια στη θεματική στενότητα και στεγνότητα. Ο τρόπος γίνεται ένας περίπλοκος ιστός. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα πλοκής και άρα μύτου της Αριάδνης, και άρα το ράβο χωρίς κλωστή μετατρέπεται σε θριαμβική κυριολεξία. Η υποτίμηση ανατρέπεται και το 2012 φτιάχνω ένα πολλαπλών προβολών περιβάλλον που ονομάζω ράβοντας χωρίς κλωστή. 1977 is not 2025. Return to Greece. What is that? Is this cinema? She stitches without thread. 1977 was not 2025. Today, even in Greece, the world is full of works between cinema and the visual arts. At the time, to think cinema or the visual arts differently was inconceivable. Native land is not the place where we were born. The unifying principle in my films is not the plot. It is related to what the elements of heterogeneity narrate, vertically and horizontally. The multiple narratives of the different elements of composition create a complex net to be read. We can envision it as a web, a structure much more complex than thematic narration. Against thematic narrowness and dryness, the way becomes a complex web. So, the plot is not an issue here, and we don't really need Ariadne's thread
So I claim stitching without thread as a triumphal literality. The derogation is inverted. In 2012, I make a multi-projection environment which I name Stitches Without Thread. Είσαι υποχρεωμένη να φτιάξεις τον κόσμο από την αρχή. Επιχείρησε επανειλημμένα να εισέρθεις στους πίνακες. Κομμάτια ολόκληρα εξέρχονται από αυτούς. You have to make the world anew. Repeatedly, you try to enter paintings. Entire fragments get out of them. Οι ταινίες γίνονται ταραγμένο πεδίο. Films become turbulent fields. Ο ήχος στον τόπο είναι η μεταμόρφωση μιας αναπνοής. Το φιλμ μιλάει, γιατί το φιλμ είναι το σώμα της γυναίκας που γεννάει και πεθαίνει. Είχα την ίδια εμπειρία της αίσθησης του επικείμενου θανάτου. The sound in topos is the transformation of breathing. The film talks, because the film is the body of the woman who gives birth and dies. I experience the feeling of imminent death. Το σώμα ταινία ανασένει, θρηνεί, απαντάει, απορεί. Είναι ένας παλμός που πλησιάζει και απομακρύνεται. The body film breathes, mourns, responds, wanders. It is a pulse that gets closer and moves away. Ο τόπος, ο σώμα της γυναίκας που γεννάει και πεθαίνει, είναι η μνήμη των έρημων εργοστασίων που περπατούσα και μιλούσα μόνη μου στα παιδικά μου χρόνια. Το γκάζι που μόλις είχε κλείσει το 1984 με έκανε να αισθανθώ την άβρα αυτών που δούλεψαν μέσα του. Topos, as the body of the woman who gives birth and dies, is the memory of the deserted factories where I walked and talked to myself as a child. Gazi, the Athens Gasworks factory installation, had just closed down in 1984 when we shot the film. I felt the aura of those who had worked inside it. Ό,τι μπορούσε να υποθεί από αυτό που έλειπε, η κόλαση του Δάντη, να ηχούν οι λέξεις μιας ξένης γλώσσας και η μεταμόρφωση των λόφων από τους πυρήνες του εργοστασίου της Βέσος στην Πάτρα της παιδικής μου ηλικίας σε δομικό στοιχείο του τόπου. Whatever could be said of what was absent there. Dante's Inferno. The sound of the words of a foreign language. The hills of the kernels at the Veso olive pomace oil factory of my childhood in Patras, transformed
into a structural element of topos. Η ενέφλια γη δεν είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε. Η ενέφλια γη μπορεί να είναι μόνο μια κοιλίδα. Δύο γυναικείες φωνές κατοικούν στον τόπο. Η Μαρτίν Βιάρ που αυτοσχεδιάζει τους ελλειπτικούς θορύβους, η Ανίτα Σαντορινέου που περνάει σε διαφορετικούς τόνους μέσα από όλα τα σώματα των γυναικών μορφών του προσώπου που έσπασε και σκορπίστηκε. Η σύλληψη της αποδόμησης έγινε κυρίαρχη αρχή πλησιάσματος όλων των στοιχείων του φιλμ, εκτός από τις εικόνες, το υπομένο και το γραμμένο λόγο, τη μουσική και το θόρυβο, περιλαμβάνει και τα σώματα και τις φωνές των ηθοποιών. Οι ηθοποιοί δεν αναπαράγουν, δεν μιμούνται, είναι παλώμανα σώματα θορύβου. Οι φωνές τους δουλεύονται ανεξάρτητα από τις κινήσεις των σωμάτων τους. Οδηγώ την ετερογένεια στα άκρα, στην έσχατη συνέπεια. Ο τόπος είναι στοιχειωμένος από στοιχεία πινάκων ζωγραφικής, από την πρώιμη αναγέννηση μέχρι την εποχή των γυρισμάτων του. Θυμίζω πως ποτέ δεν αναπαριστώ πίνακες, ούτε εν κινήσει, ούτε στατικά. Πάντα παίρνω στοιχεία που τα συνθέτω συνειρμικά μέσω μεταθέσεων και συμπυκνώσεων. Το μικρό κορίτσι με το τσέρκι, από το μυστήριο και μελαγχολία ενός δρόμου του Giorgio de Chirico, αυτονομείται και διασχίζει την ταινία. Two women's voices inhabit topos. The voice of Martine Viard improvises the elliptical sounds. The voice of Anita Sandorineu, in different registers, passes through the bodies of all women, aspects of the face that was fragmented and dispersed. The concept of deconstruction became the dominant principle of all the elements of the film. Images, spoken and written words, music and noise, bodies and voices. The performance do not represent. They do not imitate, they are vibrating bodies of sound. Their voices are rehearsed separately from the movements of their bodies. I lead heterogeneity to the extremes, to extreme consistency. Topos is haunted by elements of paintings, from early Renaissance to the moment of its shooting. Never do I simply represent paintings, either moving or static. I always take elements which I then compose through displacements and condensations. The little girl with a hoop, from Mystery and Melancholy of a Street by Giorgio de Chirico, breaks free and traverses the film. Η πολεμίστρια με το θώρακα της Λεωνόρ Φινί. The Warrior Woman with the Armor by Leonor Fini. Το όνειρο της Αγίας Ούρσουλας του Καρπάτσιο. The Dream of Saint Ursula by Carpaccio. Οι γυναίκες από πίνακες του Κράναχ κινούνται σαν φίδια ή αρπακτικά. The women from Cranach paintings move like serpents or birds of prey.
Τανίζονται σαν τα κοριτσάκια του Μπαλτούς και η σάρκα τους είναι βαμμένη όπως τους πίνακες του Πιέρο ντελα Φραντσέσκα που είναι και πάλι αναφορά του Μπαλτούς. The women are stretching like the girls by Balthus, and their flesh is painted like the figures of Piero della Francesca, which were also referenced by Balthus. Αυτές οι σχέσεις που είδαμε αφορούν μια κάθετη συγχρονική ανάλυση. Η αφήγηση των στοιχείων όμως μπορεί να είναι και οριζόντια. Έτσι, στον τόπο μπορούμε να δούμε την ιστορία με το λευκό τόπι. Το τόπι αυτό, στον πίνακα του Καρπάτσιο, φανερώνει την επιλογή της παιδικής ηλικίας, που είναι η αγιότητα και όχι ο γάμος για την Αγία Ούρσουλα. Στον τόπο η επιλογή της παιδικής ηλικίας είναι η επιλογή της τέχνης. Στο τέλος της ταινίας η πολεμίστρια, φορώντας τα ρούχα του μικρού κοριτσιού, επιλέγει να δώσει το τόπι στη μουσικό που φορά τα ρούχα του εραστή. The relations we have just seen regard the vertical, synchronic analysis. The narration of the film's elements, however, can also be horizontal. For example, in Topos, one can follow the story of the white ball. This ball, in Carpaccio's painting, symbolizes the choice of childhood, which for Ursula means that she chose sainthood instead of marriage. In Topos, the choice of childhood means choosing art. At the end of the film, the warrior woman, wearing the clothes of her childhood, chooses to offer the ball to the musician, who wears the clothes of the lover. Μια εικονοποίηση της έννοιας της οπτικότητας του ήχου και της ακουστικότητας της εικόνας είναι η αντίστροφη αρχιτεκτονική τομή του δωματίου που αναφερόταν στο όνειρο της Αγίας Ούρσουλας. An example of the visualization of sound and of the sonorization of image takes place in the architectural section of the room, reminding the dream of Saint Ursula. Σχεδόν μετά από κάθε έργο μου ερχόταν μια καταστροφή. Το έργο σταματούσε, ήξερα ότι ήταν μια διαδικασία επανάληψης. Ήξερα ότι έπρεπε να θυμάμαι. Όχι, δεν θα ξεχάσω. Μέσα στο σκοτάδι δεν σβήνω τίποτα και αρχίζω πάλι από την αρχή με τη γνώση της αντιστροφής του κόσμου από την τέχνη. Σε μια διακοπή του 81 έγιναν οι άχιδνες. After each film, almost always came a catastrophe. My work stopped. I knew this process of repetition.
I knew I had to keep remembering. No, I will not forget. In the darkness, I erase nothing and I start again, knowing how to inverse the world through art. In 1981, during a break, I made The Vipers. Σε μια άλλη διακοπή, το 1991, έγινε η οθόνη Matrix, που δεν είναι παρά εικόνες που προέκυψαν από το υλικό προετοιμασίας του σεναρίου για τις ώρες. In 1991, during another break, I made Screen Matrix, which was composed from material from the preparation of the script of the hours. Στις ώρες, η μνήμη ντύνεται πάλι τα ρούχα των πινάκων. Στις ώρες συγκεκριμένα χρησιμοποίησα γεγονότα ακριβώς όπως έγιναν. Τα βύθισα όμως με τέτοιο τρόπο στα ίχνη των πινάκων, έτσι ώστε να πλησιάσουν το πραγματικό που δεν μπορεί να αναπαρασταθεί απομακρυνόμενα από την πραγματικότητα. Για να ξαναφτιάξω την τρομερά ύπουλη και πιεστικά κρυφή παρακολούθηση της φρικτά θρησκευόμενης γκουβερνάντας των παιδικών μου χρόνων, πίσω από τις πόρτες, αυτή που διέδιδε ότι λέω πάντα ψέματα ενώ έλεγα την αλήθεια, που έβλεπα και άκουγα, χρησιμοποίησα ένα πίνακα του Balthus. Once again, in the hours, memory wears the clothes of paintings. In the hours, I used specific events exactly as they happened. However, I immersed them in the traces of paintings in such a way as for them to approach the real that cannot be represented, while distancing themselves from reality. In order to remake the sneaky and oppressive surveillance by the horribly religious governess of my childhood, who watched me behind doors and claimed that I was lying when I was saying the truth, I used a painting by Balthus. Στην ταινία, η κινησιολογία και το ένδυμα της γκουβερνάντας προέρχονται από το μυθιστόρημα κολάζ «Μια εβδομάδα καλοσύνης» του Max Ernst, αλλά το δραματουργικό μέρος προέρχεται από τη μνήμη μου. Είναι κολάζ, αλλά το κολάζ συμβαίνει σε διάφορα επίπεδα. Η ίδια ηθοποιός παίζει διάφορους χαρακτήρες με το ίδιο φόρεμα σε μαύρο ή άσπρο χρώμα. In the film, the kinesiology and the dress of the governess were inspired by the romance collage A Week of Kindness by Max Ernst, while the dramaturgy was inspired by my memories. It is a collage, but the process of collage is happening at different levels. The same actress plays different characters, wearing the same dress either in white or in black.
Ζωγράφισες μια εικόνα δίπλα στην έκθεση. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δεν θα ζωγραφίζετε και δεν θα γράφετε ψέματα. Ποτέ. Ζωγραφική. Τέλος. Ψέματα. Τέλος. Θα ήθελα να σημειώσω ότι μια στιγμή μουσικής μπορεί να σε σώσει. Η μουσική εμένα δεν με έσωσε. A moment of music may save you. Music did not save me. Η αίσθηση της πραγματικότητας ως όνειρο, όταν μετεωριζόταν το βλέμμα μου πάνω από το σώμα μου στις τιμωρίες της νηπιακής μου ηλικίας. Όχι, δεν είμαι εγώ αυτοί που τιμωρούν. Και μου έμεινε αργότερα μια ταυτόχρονη αίσθηση ζωής και ονείρου. The feeling of reality as dream. When my gaze levitated above my body during the punishments of my toddler years. No, it is not I who is punished. And thus, I still have this feeling of living and dreaming simultaneously. Ο κλέφτης διατρέχει τις ζωές 3 αδερφών που συγκατοικούν. Μια μεγάλη Παρασκευή. Καθένας το βλέπει με το δικό του τρόπο. Προβάλλει πάνω του το δικό του φαντασιακό. Ο κλέφτης είναι μια οθόνη προβολής. Η λαξεύτρια που λαξεύει το πρόσωπό της στους τάφους των άλλων, που νομίζει ότι στηρίζει το σπίτι ενώ την κυνηγούν φαντάσματα, τον βλέπει σαν άγγελο του διαστρεβλωμένου Ευαγγελισμού. Το παραλήρημά της έχει τη μορφή των ιστερικών του Σαρκό. The thief traverses the life of 3 siblings who share the same house during a Good Friday. Each of them sees the thief in their own way. They project on the thief their own imaginary. The thief is a projection screen. The sculptress who sculpts her own face on the tombstones of others, who thinks that she keeps the house from falling apart while ghosts chase them, sees the thief as the angel of a crooked annunciation. Her delirium takes the form of the hysterical women of Charcot. Η επιστήμον κλαίει το παιδί που έχασε. Βλέπει τον κλέφτη σαν εραστή. Ο πόνος της είναι ανυπόφορος μέχρι που τον δέχεται ως μέρος της ζωής. The scientist mourns her lost child. She sees the thief as a lover. Her pain is unbearable until she accepts it as part of life. Κλειστά
με κλειστά μάτια, μικρό μου το αλάτι, δεν βλέπω, εγώ είμαι το άλλα στη ζωή, εσύ ήσουν ζωή, εσύ ζωή, αυτή είναι μια άλλη ζωή, όχι, αυτό, εκείνο μια ζωή, όχι, νερό, νεκρό, ένας δικός μου νεκρός. Ο ηθοποιός που αυτοκτονεί σαν την Αντιγόνη, κάνοντας πρόβες για να παίξει την Αντιγόνη, βλέπει τον κλέφτη σαν σκηνοθέτη. Μνήμη Νίκου Σκυλοδήμου. The actor who commits suicide like Antigone, while rehearsing the role of Antigone, sees the thief as director. In memory of Nikos Skylodimos. Τρεις Αντιγόνες που προσπαθούν να ξεπεράσουν το ρόλο τους ως αντικείμενα δημιουργίας και να γίνουν υποκείμενα με κάθε κόστος. Ενώνονται από τη συνείδηση της θνητότητας που φέρει ο κλέφτης θάνατος. Three Antigones who are trying to transcend their role as objects of creation and to become subjects at all costs. They are united by the awareness of mortality, brought to them by the thief death. Τελειώνοντας μια ταινία, νομίζεις ότι καταλαβαίνεις καλύτερα την εαυτή σου, γιατί αυτό που έκανες έφτιαξε λίγο και την εαυτή σου. Και αν από την πρώτη αρχή μίλαγες για το φύλλο ως κατασκευή, αυτό που τελικά γίνεται με τις ταινίες είναι ότι κατασκευάζοντάς τες όσο πιο πιστά στην εαυτή σου, τελικά αυτές κατασκευάζουν εσένα. When completing a film, you think that you know yourself better, because what you made you in a way. And if since the beginning you spoke of gender as construction, what happens with your films is that, constructing them as faithfully to yourself as you can, in the end it is they that construct you. Η σωματικότητα των ταινιών μου, η σύνθετη χρήση της ετερογένειας με την πολλαπλότητα των παράλληλων αφηγήσεων των στοιχείων της, ο μηχανισμός του ονείρου και το ανίκιο βγήκαν από το παιχνίδι μου στο σινεμά. Ήταν μια συνέχεια ενός εμποδισμένου παιδικού παιχνιδιού που έβελα κάθε δυνατή φαντασία για να βρει τρόπο να παίξει. Μια θεωρία που βγήκε μέσα από την πράξη. Έγινε μια έμπρακτη θεωρία που μετά τον κλέφτη αποφάσισα να διδάξω. Να διδάξω τα μυστικά που όντας πιστή στην εαυτή μου κατασκεύασα. Αυτά που με κατασκεύασαν πίσω. Να διδάξω αφού στον κλέφτη κατάλαβα πως έχουμε μόνο ό,τι έχουμε χαρίσει. Η μετουσίωση ήταν δυνατή παρόλα τα αυτά. Γι' αυτό αυτά τα ταύτα δεν πρέπει να τα σβήνεις όταν ξαναρχίζεις από την αρχή. Είμαστε υπεύθυνες αφού κάθε στιγμή φτιάχνουμε τον κόσμο καθομοίωσή μας μέσα στο αδιανόητο ένιγμα του τερατώδους της ύπαρξης. The corporeality of my films, the complex use of heterogeneity with the multiplicity of the parallel narratives of its elements, the mechanism of dreams and the uncanny,
They all arose from my play in cinema. This was the continuity of an impeded child's play. I used all my imagination so as to give this child the way to play again. My theory grew from practice, and it became a practice theory when, after The Thief, I decided to teach. Teach the secrets that faithfully to myself I created, and they created me in return. Teach because during the making of The Thief, I realized that we only have what we have given to others. Despite everything, sublimation was possible. This is why this everything one should not erase when one starts anew. We are responsible because in every moment we are creating the world in our image. Inside, the inconceivable riddle of the monstrosity of existence. Thank you. Thank you. Thank you very much for this masterclass. I would like to open to questions now, but would allow myself to start with a question myself, if I may, and then you please also join in. But so to pick up where the masterclass, so to say, ended or stopped, I would like to ask you if you could share with us the way and methods how you worked as a film teacher, as a film professor. If you could share with us what kind of exercises you gave to your pupils, how you spoke with them about cinema, this would be very interesting. Καταρχήν θεωρούσα από την αρχή ότι κάθε φοιτητής είναι μία διαφορετική προσωπικότητα και έτσι αντιμετώπιζα τους φοιτητές έναν προς έναν ξεχωριστά σε συναντήσεις ατομικές. To start with, I must say that I considered each student as a separate and individual personality. And as such, I created a personal relation with each student, and I gave them time for one-to-one sessions. Φυσικά πριν είχα δώσει μερικές ερωτήσεις με το πρώτο που συναντιόμασταν, έδινα μερικές ερωτήσεις γραμμένες για να απαντήσουν και ρωτούσα πρώτα ποια είναι η πρώτη εικόνα που είχαν. Το πρώτο ερώτημα είναι η πρώτη εικόνα, το δεύτερο είναι η αιμονή της εφηβείας, τρίτο είναι αν θυμόντουσαν κάποιο όνειρο, και αυτές τις απαντήσεις τις μελετούσα καταρχήν πάρα πολύ προσεκτικά πριν συναντήσω τον καθένα ξεχωριστά. Usually in the first class of the first time that she met the students, she would give them a questionnaire. And the usual questions were, what was the first image they remembered from their childhood? What was the obsessive activities of their adolescence?
and whether they remember some dreams of them that were for them meaningful or repetitive or something like that. So this material she would very carefully study before meeting every student. Και μετά αυτό το οποίο είχα πει στον εαυτό μου με το που άρχισα να διδάσκω είναι ότι το πρώτο πράγμα που όφιλα εγώ ως άτομο να κάνω είναι να είμαι παρούσα, δηλαδή στη συνάντηση μαζί τους να είμαι παρούσα. Δηλαδή η έννοια της έντασης κατά κάποιο τρόπο, της παρουσίας, είμαι παρούσα και σε ακούω εσένα, είμαι εκεί για σένα. The decision she had taken when and before starting teaching was to be present. The importance of being intensely present. I'm there for you alone, and I hear you, what you have to say. Και μετά, βάζοντας κάποιες πρώτες ασκήσεις, όπως παραδείγματος χάρη μια πρώτη άσκηση ήταν να τους δώσω ένα πίνακα, έλεγα αυτό ακριβώς τον πίνακα του Μαγκρίτ, την σιωπή, δηλαδή τον ήχο της σιωπής, και τους ζητούσα μια περιγραφή για να καταλάβω πώς κάθε ένας καταλάβαινε τη δομή της εικόνας. Και για μένα ήταν πολύ σημαντικό αν κάποιοι από αυτούς καταλάβαιναν πολύ καλά ότι το μισό είναι μαύρο. Δηλαδή δεν ήθελα να μου περιγράψουν τι ήταν στην υπόλοιπη εικόνα, αλλά να καταλάβω ότι το μισό είδανε ότι το μισό είναι μαύρο. Δηλαδή αυτό. So she would give some simpler exercises in the beginning. One of the first exercises was that she would give them one particular painting, The Sound of Silence by René Magritte, which is a painting half of which is black. So she would wait to see what the students would see and what would they describe. And the crucial question was whether they would realize the structure of the image, whether they would start by realizing that half the image was black. She didn't really want them to describe the content of what the half the image was, but the fact that the other half was black. So this was an initiation to actually seeing the structure of the images. Επέμενα πάρα πολύ σε ασκήσεις στην κατανόηση της εικόνας, σε ομαδικές ασκήσεις. Πολλές φορές συνεργαζόμουν και με διευθυντές φωτογραφίας για να καταλάβουν τη θέση των αντικειμένων. Δηλαδή ήταν για μένα πολύ σημαντικό να μπορούν να διαβάζουν την εικόνα, γιατί για μένα είναι πολύ καθοριστικό αυτό για τον κινηματογράφο. So she would give a lot of attention to the interpretation or rather understanding of images. And in collective exercises where she would collaborate also with the professor who taught cinematography, they would do exercises for the students to understand better the composition of space in the image, so where the objects were situated. And it was very, very important to understand what they saw, the image. Και συνεργαζόμουν ακριβώς με τον διευθυντή φωτογραφίας και για τις ασκήσεις που τους έβαζε, με την έννοια ότι ήθελα ένα θέμα είναι να καταλάβουν τη δομή και πολλές φορές να δοκιμάσουν να κατασκευάσουν μια παρόμοια δομή με πολύ απλά πράγματα, είτε μετά το θέμα στο φως, δηλαδή με διαφορετικούς πίνακες, πως το βασικό θέμα του, δηλαδή έλεγα ότι πρέπει να δουλέψουν αυτές τις δύο πλευρές στο παράλληλο μάθημα που γινόταν στη φωτογραφία. So in this module where they collaborated with the
her course was film direction. So they collaborated with a course of cinematography. And they would give the collective, all the group of the students would collaborate to do that, to, in a way, study and recreate elements of paintings. So there were two elements that were important to work on. The one was the structure of the image. Could they recreate with simple elements the structure of the image? It was not a question of imitation, but of recreating the structure of the relation of how we say, volumes in the image. The second important thing was light. How the light of the paintings could be recreated in film. So they worked on this too. Όταν άρχισαν να κάνουν τις ατομικές, όχι τις ομαδικές, αλλά τις ατομικές εργασίες, went from the collective exercises they passed to the individual exercises, ξαναερχόμουν στις αρχικές απαντήσεις, τις οποίες ήδη είχα μελετήσει, και με τις ομαδικές εργασίες είχα μπει λίγο και μέσα στο πνεύμα του κάθε ενός ξεχωριστά. Δηλαδή, κάνοντας τις αρχικές ερωτήσεις, με το ομαδικό είχα δει πια περισσότερο, και μετά ερχόντουσαν οι ατομικές πια εργασίες. So when from the collective exercises they passed to the individual exercises, they came back to the material they had collected with the initial questionnaire, if you remember. So in the meantime, Antoinetta had also observed the students, how they worked in the collective exercises. So now she had both their initial material and the way they were, and... Και τους έβαζα αρχικά, τους έκανα μερικά μαθήματα ανάλυσης του τι σημαίνει μετάθεση, συμπίκρωση, δηλαδή την έννοια του ονείρου, όχι διευκρινίζοντας πολύ ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία σχέση με τον κινηματογράφο που λέγεται μηχανισμός ονείρων, όχι μηχανισμός, αλλά το ξέρεις, αναπαράσταση, και εξηγούσα δηλαδή πολύ καθαρά αυτό σαν μέθοδο, και αφού το είχα εξηγήσει και είχα καταλάβει ότι το είχαν καταλάβει μέσα από ασκήσεις και με κομμάτια από ταινίες, Then we're getting there. Okay, so one was the initial questionnaire, then it was the collective exercises, then there was an element of theoretical analysis of films, where on the films she would explain to them how the mechanism of dream works with displacement and condensation, and how the films actually work in a similar way, making very clear that what we speak about when we speak about dream work and dream mechanism has nothing to do with imitating dreams, but just understanding that is the language of dreams, which is the language of cinema. So this was the third thing, and we arrived to... Και παράλληλα, δηλαδή, και αρχίζαμε πια τις ατομικές συναντήσεις, που ήταν εγώ και ένας άλλος. Με στόχο να κάνουν μια ταινία. Με στόχο να κάνουν μια ταινία, βεβαίως. Με στόχο να χρησιμοποιεί, για μένα είχε πολύ μεγάλη σημασία ο κάθε ένας και κάθε μία να βρει το δικό του βλέμμα, και αυτό ήταν ο στόχος. Ναι. So the aim of the course was for each of them to discover their own point of view, their own gaze, their own way of seeing. So the practical aim of the course was for them to make a film. So after all this process, starts the process of each student making their own film, and on her side, a process of one-to-one discussion on their films, because they are looking for the point of view, the gaze of each young creator. Ήθελα λοιπόν να καταλάβουν, ήθελα να καταλάβουν ότι έχει σημασία πολύ μεγάλη η πρώτη τους εικόνα. Τα δικά τους, οι δικές τους αιμονές, δηλαδή εμέσως ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή μια διαδικασία αυτογνωσίας από τη μεριά του νεαρού προσώπου, ας πούμε.
So it was very important that they will understand who they were. So it was very important, their first images, their own obsessions. So basically it was a process of self-learning, self-knowledge, so that they will find their own point of view, their own way of seeing. Και αρχίζαν λοιπόν να γράφουν διάφορα. Τους έλεγα λοιπόν, χρησιμοποιήστε το υλικό σας, το δικό σας υλικό, και προσπαθήστε να κάνετε μία σύνθεση, στην αρχή μικρής διάρκειας, όπου θα προσπαθήσετε με ένα μηχανισμό σύνθεσης, δηλαδή με την έννοια των συνειρμών, δηλαδή με βασική μέθοδο του συνειρμούς, να βγάλουν από το δικό τους υλικό ένα πρώτο πράγμα, το οποίο ήταν η ταινία τους, ας πούμε, την οποία θα συνεχίσαμε να επεξεργαζόμασταν μαζί σε πολλές φάσεις. Δεν τελειώνε με μία φορά, αλλά γινόταν επάλληλες διορθώσεις, ας πούμε. So the idea was that they would use their own material, using the mechanism of dreams and a free association mechanism to compose their own film. And the different phases of the composition of the film, they were all explorative and research-like, and they will meet again and again in every phase of the film. But the idea was how, with their own material, they would make a film, their film. Και παράλληλα με αυτό, τους έκανα μικρές αναλύσεις μικρών κομματιών, πολύ διαφορετικών ταινιών, γιατί δεν ήθελα, ενώ ήθελα να βρουν τον εαυτό τους, δεν ήθελα καθόλου να θεωρήσουν ότι εγώ θα τους επιβάλλω τη δική μου το δικό μου στυλ, ας πούμε. And while they made each their own film and having their one-to-one conversations, in class they would analyze very, very small pieces of very different films, because it was very important for Antoinetta for them to realize that there are many ways. The question is how they will find their own way, not that they will copy her own way, but to make their own. Therefore, it was important to see different kinds of cinema. Και ας πούμε εκεί, σε αυτά τα μικρά κομμάτια ανάλυσης, ας πούμε, τους έδειχνα πως μια ταινία που έχει αναλυθεί με έναν τρόπο μπορεί, ας πούμε, να αναλυθεί και με ένα άλλο τρόπο. And for example, she would show them in the same little piece of film that the same can be analyzed in different ways. The fact that it has been analyzed with one way, with a second way, and there are other ways, so that the analysis is also a multiple process. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τους ανέλυα τον ανδρουσανό σκύλο, όπου θεωρείται ότι δεν καταλαβαίνεις ότι είναι. Και εντάξει, με τη μέθοδο, με μέθοδο δεν θα αναλύσω τώρα, τους έδειχνα ότι μπορείς πολύ καλά να καταλάβεις τι λέει αυτό το πράγμα και ότι έχει μία αφήγηση, γιατί ακριβώς εγώ τους μιλούσα ότι οι αφηγήσεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο το plot, αλλά είναι ακριβώς πολλά στοιχεία τα οποία προχωράνε την έννοια της αφήγησης. And a very important part of her analysis of films is to show that in a film, narrative is not only the plot. Several elements of a film narrate, and this is very important in order to understand the film. And one example is Le Chien Andalou, and she would show that it is a very easily readable film. It's not that difficult to understand what is going on there, despite the fact that it is discussed as if it was cryptic and difficult. Okay. So maybe, feel free maybe to ask for a concrete example, because actually you told me yourself that one of your pupils was the filmmaker Konstantina Katsamani, who is by now
quite a I looked it up right away. But now, yeah, successful filmmaker. So at the moment there is a film in Arte, in the Mediathek of hers. Just as an example, so I suppose she's not anymore your pupil. But, ναι, είναι πολύ. Λοιπόν, θέλει ένα παράδειγμα και αναφέρεται στην Κωνσταντίνα. So let's say, do you, once your pupils are not your pupils anymore, do you still keep contact with them? Yes. Still discuss? Yes. Ναι, κρατάω πολύ στενή σχέση με τους φοιτητές μου. Μου φέρνουν τα project τους, τα σχέδια σεναρίου κτλ. Συζητάω ακόμα τα σενάρια και το πώς, γιατί η Κωνσταντίνα, ας πούμε, δουλεύει πάρα πολύ με εικόνες. So yes, I do keep a very close relation with my ex-students. We converse together. They bring me their projects, and we have conversation on them on different phases. For example, Kostadina works a lot with images, meaning while composing which is similar to Antoinetta. Η Κωνσταντίνα, που θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο. Konstantina Kodjamani, Antoinetta considers that it's one of the biggest talents in film that we have now in Greece, possibly the biggest one. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι κάνανε πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ήταν αποδιωγμένοι από την αιμονή στην αφήγηση άλλων διδασκάλων, ερχόντουσαν σαν καταφύγιο σε μένα λίγο πριν εγκαταλείψουν τον κινηματογράφο και τελικά κάνανε πάρα πολύ σημαντικές εργασίες, όπως ο Άκης ο Παπασταθόπουλος. So, yes, about Kostadina, she is great and possibly the huge talent, but for Antoinetta is also important the fact that very different people did very different films and developed different methodologies and different ways to make films. One of the things that particularly satisfied her as a teacher was that a lot of students that they felt that they were not accepted by the classical institution of narration and teaching a film in a classical way. They would come and find refuge to her modules, to her courses, and among them some that they thought to stop making films have since become filmmakers. Like Alki Papastathopoulos, who now has made a short film that has been very much awarded lately. So, και πραγματικά έκαναν πράγματα, τολμούσαν να κάνουν πράγματα πάρα πολύ περίεργα, όπως αυτός, ας πούμε, ο Άλκης, ο οποίος είχε έρθει, ήταν έτοιμος να αφήσει το τμήμα τη σχολή και τελικά έκανε μία ταινία όπου πήγε και συνεργάστηκε με κάποιους στη Σκωτία και έβαλε τους Σκότους ηθοποιούς να μιλάνε ελληνικά χωρίς να τους εξηγήσει τι θα λένε. And these people that they were not accepted in the classical system of education, and for example Alki almost was ready to drop off university, but when he came to her rather they came to her course, they were accepted and they went on, and they made a film in Scotland where they put the Scottish actors to speak in Greek without them knowing what they were saying, and the artistic effect was very interesting. So yes. Now they have also a short. So yes. And many others too. Και αποδεχόμενα πολύ διαφορετικά πράγματα. And she would accept the fact that they were different one from the other. Ας πούμε, είχα έναν φοιτητή,
ο οποίος, γιατί με φέραν σε επαφή φοιτητές μου με κόσμους κινηματογραφικούς με τους οποίους δεν είχα εγώ καμία σχέση. And her students brought her into contact with some worlds of cinema which were completely, she didn't know about their existence. And she was very enthusiastic to learn all these new things through her students. Διότι μου έφερε ένας φοιτητής ότι ήθελε να κάνει μια δουλειά για τα φιλμ που γίνονται για τα τραγούδια, πώς λέγονται αυτά τα... Okay, video clip. So one student wanted to make a video clip. Αλλά στο ψάξιμο που κάναμε βρήκαμε ότι ένα από τα πρώτα της Μαντόνα είχε αναφορά το Citizen Kane. Αυτό είναι. Okay. She is enthusiastic because when they were preparing for the video clip of the student studied the video clips by Madonna and found that one of the first ones was inspired by Citizen Kane. Και είναι έχει αναφορά. It is reference κανονικά. Οπότε ήταν πραγματικά μια μεγάλη έκπληξη ότι μάθαινα πάρα πολλά πράγματα από τους μαθητές. She would learn a lot of things from her students. It was not just that she taught the students, but the other way around. I was like for half an hour late, so I'm sorry if the was already answered. But I was really curious about how you talked basically like remaking or like reintegrating the paintings into your films. And I sadly didn't see the screenings yesterday and only on Thursday. I missed that so much. But I was wondering if that's something that it's like also in your understanding or like in your works of like the idea of a dream, if that's something that just like kind of appears to you and that these paintings are kind of haunting you and you want to like realize and integrate them or like show them from another film perspective basically, or are they like kind of separated from that and you just, I don't know, look for that as a part of your research for a film? Yeah. Είναι πολλές ερωτήσεις. Αν και πάει όλο μαζί. Λοιπόν, καταρχήν έχει χάσει το πρώτο μισό, άρα δεν ξέρει. Έχει δει την πρώτη ταινία, αλλά δεν έχει δει τις χθεσινές. Αναρωτιέται πώς χρησιμοποιείς τη ζωγραφική στη δουλειά σου. Πώς την ενσωματώνεις, πώς την χρησιμοποιείς και πώς αυτό σχετίζεται με τα όνειρα. Αναρωτιέται αν υπάρχουν κάποιοι πίνακες που σε στοιχιώνουν και αν βλέπεις, ας πούμε, αν σου αποκαλύπτονται στα όνειρά σου ή αν απλώς τους βρίσκεις σε μια διαδικασία όταν κάνεις έρευνα για την ταινία. Υποθέτω εννοεί δηλαδή αν υπάρχει κάτι πιο μαγικό στη διαδικασία ή αν είναι πιο τυπική η σχέση σου μαζί τους. Νομίζω αυτό. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που ίσως επειδή έλειψες δεν άκουσες είναι ότι εγώ από πολύ μικρή ηλικία, εκτός από να ζωγραφίζω, καταλάβαινα τον κόσμο μέσα από ζωγραφική. Δηλαδή όταν δεν μπορούσα να μιλήσω και να καταλάβω, ήθελα βιβλία που να έχουν εικόνες ζωγραφικής. Okay, να μεταφράσουμε μέχρι εδώ και το όλο σε κομμάτια. First, you probably don't know because I didn't hear the beginning, but I have, she, Menta, okay, she has been understanding the world through painting. It's not just the fact that she was painting, but also that at some point she lost her ability to speak and understand, and she found it again through painting. So the one gift that she always asked as a child was books with paintings, and through the painting she understood the world. Και έβλεπα, δηλαδή είχα ένα πίνακα και καθόμουν με τις ώρες και έβλεπα τους πίνακες.
Και οι πίνακες είχαν κόσμους, ήταν ολόκληρες, ενώ δεν μπορούσα να αφηγηθώ. Στους πίνακες έβλεπα, αυτό θα λέγαμε ότι μπορούσα να δω ιστορίες, δεν είχα συνείδηση ότι ήταν ιστορίες, αλλά έβλεπα σχέσεις ανάμεσα στους πίνακες. Ήταν πολύ σημαντική εμπειρία οι πίνακες από μόνοι τους, σαν ανάγνωση ενός κόσμου που εκτός, ας πούμε, της πραγματικότητας, που δεν καταλάβαινα τι γινόταν στην πραγματικότητα γύρω μου, ας πούμε. She could pass a long time in front of each painting, and she would immerse herself in the paintings and find entire worlds in the paintings. Να σου φέρω κάποια. Wait, I will continue. Just a moment. I have Okay, thank you. Ευχαριστώ πολύ. She would lose herself in these worlds, and she would see what we would now say that she made stories with the paintings, but she didn't have a consciousness that this was a narration. It was more than some kind of relations inside the paintings and between paintings. So it was very important for her to, she understood the world through paintings. Υπάρχουν, ας πούμε, δηλαδή καθόμουν τόσο πολύ πάνω στις εικόνες, δηλαδή καθόμουν και έβλεπα επί πολλή ώρα, που υπάρχουν ιστορίες από μουσεία που ξέρω εγώ πήγαινα και έβλεπα τον Πάολο Τσέλο, οι άλλοι κάναν όλη τη βόλτα του μουσείου και μετά βρισκόντουσα και εγώ ήμουν ακόμα στην ίδια θέση. And she passed such a long time in front of a painting. There is a famous story from her not very early childhood, rather early adolescence, I think it was, when she went with her family in the museum and she stood in front of a Paolo Uccello, and the rest of the family did the entire museum, and they came back and they found her still there in front of the same painting. Έτσι που λες τόσο πολύ, είναι κόσμοι και επομένως μέσα από αυτούς βλέπω. Στα όνειρα δεν βλέπω ακριβώς πίνακες, αλλά βλέπω, ας πούμε, υπάρχουν όνειρα που βλέπω να είναι τεράστιες ζωγραφιές, ας πούμε, που είναι από πάνω μέχρι κάτω, ας πούμε, πίνακες τους οποίους μπορείς να δεις δεν είναι συγκεκριμένοι, αλλά είναι δική σου ουσιαστικά. Ναι, αλλά είναι κομμάτια, βλέπω κομμάτια από ζωγραφική που είναι πολύ πιο ωραία από αυτά που κάνω εγώ, βεβαίως. And in her dreams, she doesn't see the paintings of others, but she does see paintings. For example, she was describing, it's difficult to translate, a very big something that's so big that from the top of the roof to down, and so she has dreamt paintings very beautiful, that of course she says that what she has made as film is not comparable to the beauty of the dreams she has seen. Well, if you saw the documentary, you would hear her say that. Αλλά ήθελα να πω ότι υπάρχουν βέβαια πολύ σημαντικά όνειρα. Όπως παραδείγματος, δύο αποφάσεις. Wait. And, however, among her dreams, there are some that were significant in her life. And specifically, there are two dreams that were, through them, she decided to change the route of her life. Η πρώτη ήταν όταν αναρωτιόμουν θα πάω στη σχολή καλών τεχνών ή θα πάω... Φυσικά το καλοκαίρι είχα πάει και είχα δει τη Σενσαπέλε στο Παρίσι. Το ξέρω. Αλλά είδα ένα όνειρο όπου ήταν αράχνες, όπως, γιατί όταν ήμουν μικρή στα διαλύματα, επειδή δεν ήθελα να παίζω, πήγαινα και έβλεπα τις αράχνες από τα... Λοιπόν, είδα αράχνες που κάνανε ένα καθεδρικό ναό και το φως, το νερό που περνούσε μέσα από
τα κομμάτια της αράχνης, ας πούμε, ήταν σαν πολύ ωραίο όταν σας απέναντι. Αυτό το ίδιο αποφάσισα να πάρω στην αρχιτεκτονική. Αυτό. Okay, το πρώτο. The first dream uses material from two experiences that she had. As a child, she would draw the webs of the spiders. She would go at the break of the school and she would draw very carefully the webs of the spiders. And also that summer before the dream, she had gone to Paris and seen for the first time La Chapelle, the vitraux, you know, the glasses, the windows with the colorful glasses. So she saw a dream where it was a huge cathedral made from spider webs. And the water was passing through the webs and it was very beautiful. And she decided not to go to the fine art school and to go to do architecture instead. But it was disappointing in the end, so she left again. No spider webs. No spider webs. Τέλος πάντων, προς το τέλος της αρχιτεκτονικής είχε συμβεί. Είδα ένα όνειρο που αυτό ήταν σαν πίνακας του Μαγκρίτ. Όχι όμως κάποιος συγκεκριμένος πίνακας, αλλά ήταν στο στυλ του Μαγκρίτ. Και εκεί υπήρχε μια 2ωρατή κίνηση και ξύπνησα με τέτοια αιμονή με την έννοια του timing, του χρόνου, που αποφάσισα όχι, θα κάνω σινεμά. Και ότι το σινεμά είναι η ζωγραφική με χρόνο, όπως νόμιζα ότι η αρχιτεκτονική ήταν η ζωγραφική σε χώρο και που οι σπουδές δεν... Εντάξει. Okay, so when she was in the fourth year of the School of Architecture, the School of Architecture has 5 years, and she did graduate, by the way, but when she was in the fourth year, she saw a dream which was a painting in the style of René Magritte. It was not one of the existent paintings by Magritte, but it was the style of Magritte. And what was happening there, it was this painting, and had a very, very little movement. So it was a movement incorporated inside a painting. So she woke up, and from then on, she had an obsession with timing. And she decided then, although practically she still didn't know how, that she wanted to do cinema, because she conceived cinema as painting with time, painting moving. Και όχι μόνο αυτό, αποφάσισα ταυτόχρονα τι είδους σινεμά που θα είναι εικαστικό, που δεν είχα δει ποτέ, δεν είχα ιδέα. And not only did she decide that she wanted to do cinema, but actually she had her first idea of how would be the cinema she wanted to make. That would be painting moving, painting in time. In the same way that she had imagined that architecture would be painting in space, but she was a bit disappointed. So, yeah. Thank you. I'll translate you too. Yeah, you liked it. That difficult. I will translate. Say. I'll take something to write down so that I translate you to speak. Μιλάτε, πώς να σας μεταφράσω και εσάς. Είναι πολύ ευχάριστο η τιμή που νιώθω αυτή τη στιγμή να είμαι εδώ και να νιώθω ότι παίρνω μέρος σε μια σχολή κινηματογράφου με μια διδάκτορα που παρουσιάζει το Masterclass. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η σχολή κινηματογράφου στην Ελλάδα επίκαιρα τώρα που θα μπορούσα εγώ να ονειρευτώ και σας άφησα τις καλύτερες εντυπώσεις. Okay, so the lady obviously spoke in Greek and made a joke of the fact that in Greek we have genders in grammar, and Antoinetta, when speaking, she used the feminine, which is a feminist choice to do. A lot of this discussion. So afterwards, she asked. She said that it was an honor to be in a school, in a film school here. And what was Antoinetta's ideas about the film schools back in Greece?
Εγώ δεν σπούδασα στην Ελλάδα. I haven't studied in Greece. Και σπούδασα σε μια σχολή στο Παρίσι που ήταν σε μια φάση πολύ καλή, γιατί και πριν και μετά δεν ήταν τόσο καλή. Δηλαδή είχα την τύχη να είμαι την περίοδο που αναδιοργανωνόταν η σχολή. Μετά, δηλαδή η σχολή παλιά ήταν πολύ συντηρητική. Ξέρουμε το παράδειγμα του Αγγελόπουλου που μάλωσε και έφυγε από τη σχολή και τα λοιπά, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ συντηρητική σχολή. Δηλαδή, πώς να σας πω, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα τι σημαίνει αυτό. Στο Μάη διαλύθηκε η σχολή και μετά τότε το 75 ας πούμε, 74 που πήγαμε 75, προσπαθούσαν να διοργανώσουν τη σχολή κάτω από ένα νέο πνεύμα και επικρατούσε το περίφημο περιοδικό Καγέντε Σινεμά, οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά στηρίξανε την Nouvelle Vague, οι οποίοι ξαναφτιάχνανε τη σχολή, και έτσι υπήρχε ένα πνεύμα πάρα πολύ δημιουργικό και ακριβώς αυτό, δηλαδή προσπαθούσαν να ενισχύσουν την προσωπικότητα του κάθε φοιτητή, και για η διαλογή, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, δίναμε εξετάσεις 600 και πήραν 20, ήταν πάρα πολύ δύσκολες εξετάσεις, αλλά δεν ήταν τυπικές, ήταν πολύ ουσιαστικές. Δηλαδή, για να καταλάβετε, δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, να ξέρουμε ιστορία κινηματογράφου, γιατί την ιστορία θα τη μαθαίναμε, ακόμα και τεχνική θα μαθαίναμε και γαλλικά θα μαθαίναμε. Εκείνο που δεν θα μαθαίναμε και θέλανε να δούνε ότι έχουμε συνθετικές δυνατότητες. Let me translate that. Yes. Okay. Okay, Antoinetta starts by saying that she herself has not studied cinema in Greece. She was very lucky to study in a French school, but IDEC, Institut des Hautes Études Cinématographiques in Paris, which at the time was at its most radical and revolutionary phase. Because before that it was rather conventional. It is a famous story in Greece that Angelopoulos did not like it and left. And after that it became also a little more conventional. But at the time, because it was the aftermath of May 68, everything was very radical, and this school, although it was much directed by the people of Cahiers de Cinéma, the people that led La Nouvelle Vague, and so the whole idea was that they didn't ask them to know in advance not history of film, not technique, not even French. They didn't care that they didn't speak French. They did care that they have a compositional ability, the ability to do synthesis. So although the exams to enter were very, very difficult, it was 20 people accepted out of 600. They were not typical exams. They were not based on typical knowledge of that kind. So she was very lucky in that way. This is not πούμε για την Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, στην Ελλάδα δημιουργήθηκε η πρώτη σχολή κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Εκεί μαζί με άλλα τμήματα έχουν εικαστικά, έχουν μουσική, έχουν θέατρο και έχουν και σινεμά. Αυτό ξεκίνησε το 2004. Ξεκίνησε αυτή η σχολή, στην οποία αυτή τη σχολή δηλαδή αυτά που είπα πριν είναι η διδασκαλία μου σε αυτή τη σχολή. Ναι. 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 Οκ. Αλλά οι καλύτερες εντυπώσεις σας, λέω, σαν καθηγήτρια σε σχολές στην Ελλάδα. Μα εκεί σαν καθηγήτρια με τους φοιτητές. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πάντως πολύ βεβαίως
εξαρτάται αν οι δάσκαλοι ενισχύουν την προσωπικότητα του φοιτητή και δεν την καταστρέφουν, πράγμα το οποίο αυτό είναι το δύσκολο γενικώς με τις τέχνες, δεν είναι μόνο στον κινηματογράφο. Λοιπόν, okay, so we are told that we don't have much time. Okay, that's it, the meaning of your efforts to stop us. She taught in the Department of Cinema of the Aristotle University of Thessaloniki, which was the first university school of film in Greece, which opened very, very late in 2004. In our day, the same year opened in the Ionian University the Department of Arts of Image and Sound, and in 2019 opened the Department of Digital Arts and Cinema in the University of Athens, where I teach. So, yes, there are 3 schools that in the university now that teach film in Greece, with different traditions and different styles. And the huge discussion I'm adding, this is not what Antoinetta spoke about, is of course the fact that these are university, they are state university, they are free of charge, and there is a whole political issue to defend the public universities against the fact that now they are trying to open private universities in Greece. So this is the political question and not something else. Προς στιγμή, αλλά θέλω να πω στη Γαλλία, δεν πληρώναμε, ήταν δημόσια σχολή. Also it is important that at her time in IDEC they didn't pay. Όχι, it was μόνο, free of charge for all of them. Δεν είναι μόνο αυτό. Είχατε και υποτροφία. Είχαμε υποτροφία όλοι. Ήμασταν 20, αλλά είχαμε υποτροφία, διότι δεν έπρεπε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να είμαστε εφοσιωμένοι στο τι κάναμε. Και ήταν η σχολή που για το γαλλικό κράτος κόστιζε αμέσως μετά από τη σχολή αεροπόρων. Τόσο μεγάλη ήταν η χρηματοδότηση. So at the time not only was free of charge IDEC, but they also had full scholarships, all of them. And what was said at the time, it was the second most expensive school after the school for the pilots. So that was the importance of cinema at the time, but also the importance of free university. So. Thank you. And thank you very much. So we make a break, and in 10 minutes continue with the 2 short films by you. So